Yes, thank you so much. Now let's carry on to the second part of this tutorial about the operating system. So twari twarangije turi kureba akamaro ka operating system muri computer cyangwa se muri computer muri rusange. Noneho reka turebere hamwe ubwoko bw'ama computer cyangwa se ubwoko bw'ama operating system, sibyo? Amoko y'ama operating system ndetse n'ibyo akora n'akamaro agira. Yes. So, yeah. Noneho, let's see the types of operating system. Operating systems are therefore from the very first computer generation. Yes, operating systems zabayeho kuva kera computer zigitangira gukora, sibyo? Aho nyine ariko of course birumvikana zigenda urumva operating system yo muri first generation of computer ntabwo yegeranye n'iyo muri fourth generation of computer cyangwa se fifth generation of computer. So, and keep evolving with time. In this chapter, we discuss some of the important types of operating systems which are most commonly used. Ubwoko bw'ama operating system bugize gute bukoreshwa cyane. The users of a batch iyo twita batch operating system. The users of the batch operating system do not interact with the computer directly. Sibyo? Each user prepares his job as an offline device like punch cards and submits it to the computer operator to speed up processing. Jobs with similar needs are batched together and run as a group. The programmers leave their programs with the operator, and the operator then sorts the programs of similar requirements into batches. Iyi ngiyi ubundi turayibona cyane no mu ma first generation of computer. Ni ukuvuga ngo ho nka kuno ndi gukoresha computer directement aka kanya kuno ndi kugera kuri computer, ntabwo muri batch operating system bibaho. Wewe urasohoka ugende ukore task yawe yaranje uze uyishyire kuri computer, ariko urumva of course ni ibya kera, sibyo? Sorry. Yes. Uze uyishyire kuri computer, noneho numara kuyishyira kuri computer processing nawe noneho uzaza ufata ibisubizo. So rero the problems zagiye ziboneka kuri batch operating systems are as follows: lack of interaction between the user and the job. CPU is often idle because the speed of the mechanical I/O devices is slower than the CPU. Sibyo? Ni ukuvuga ngo CPU iba imeze nk'aho iri yonyine kubera ko speed ya CPU ndetse na speed y'ama input and output devices ziba zirimo difference nini cyane. Ugasanga uburyo CPU iri gukora iri kugenda igategereza uko input device iyihereza data ugasanga nyine CPU ifite speed nini, ariko speed yo gufata data ziturutse muri input device ni ntoya kubera ko input device ifite speed ntoya, noneho na output device gutanga solution cyangwa se gutanga the result nayo iratinda. Rero bigatuma CPU igera hari igihe igera nyine igasa nkaho itegereje, ikamara umwanya munini itari guprocessing, ahubwo itegereje ubwo buryo bubiri, izo activities cyangwa se izo jobs ebyiri zo kwinjiza data zo guprocessinga no gusohora data zabaye processed, ibitegereje ko birangira, bigatuma rero iba idle. Nicyo twita kuba idle, kubera yuko harimo the CPU I/O devices ndetse na I/O devices speed and CPU speed zigize gute, harimo difference nini cyane. Speed ifite speed nyinshi, ariko devices ntabwo ziri compatible kuba zifite speed ingana nk'iya CPU ngo izajya itehereza ibintu CPU processing directement then na output device ihita ibitanga hanze. Usanga CPU ikora igategereza input kwiza n'ibindi, igategereza ko na output device bisohora, ugasanga nyine CPU ibaye nk'ihagaze cyangwa se ikaba idle generally. So, time sharing operating systems nizo twita hano, izindi zitwa time sharing operating system. Time sharing is a technique which enables many people located at various terminals. Yes, nibyo twita iyo tuvuze time sharing, uvuga ngo mwese muriho murakoresha a certain operating system imwe, sibyo? Muri gukoresha operating system imwe, ariko mwe muri ahantu hatandukanye, sibyo?
umwe arahe n'undi arahe n'undi arahe, ariko mwese muri gukoresha operating system imwe, niyo twita time sharing operating system. So ibi ngibi tujya tunabyita multitasking, sibyo? Multitasking iba muri general, ni topic yo muri computer bita multiprogramming. One me as me, ndahangaha njye nyine ndi gukora ibyanjye kuri computer, another one ari ahandi ari gukora ibye kuri computer, twese turiho turakora ibintu kuri computer bitandukanye, ariko twese turiho turakoresha operating system imwe. Yes. Noneho rero operating system cyangwa se ino time sharing operating system ifite akahe kamaro kahe hejuru ya batch operating system? The main difference between multi-programmed batch systems and time sharing system is that case of multi-programmed batch systems, the objective is to minimize processor use, whereas in time sharing systems, the objective is to minimize response time. Ubundi nyine bakoresha time sharing kugira ngo response time igire gute, ibe ntoya, sibyo? Kugira ngo response time ibe ntoya. Noneho rero noneho urumva ati niba umwe ari aha mwagabanye task, undi ari ahandi hantu nawe yafashe task, bituma noneho task zigira gute, zihuta, response ikaboneka kare. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them, but the switches occur so frequently thus the user can receive an immediate response. Ni ukuvuga ngo CPU igenda iva hamwe ijya ahandi, ireba aho byarangiye, ireba aho barangije gutanga request ziprocesinga, ihita zitanga, sibyo? Rero icyo gihe someone uri kuri terminal ari gusaba response, undi akaba ari gusendinga request, uwo uri gusaba response azahita ayibona vuba, kubera yuko hariho abantu benshi, task nyinshi ziri gukorerwa icyarimwe kandi zikaba ziri guhita zitanga response ako kanya, sibyo? Ntabwo bitegereza ko ibintu bimwe bikorwa ibindi ngo bize kurangira ngo ibindi bikore, no, ibintu biriho birakorerwa icyarimwe, sibyo? For example, in a transaction processing, the processor executes each user program in a short burst or quantum of computation. This is if any users are present. Nibyo turi kuvuga, kureba nk'uburyo dukoresha mobile money, sibyo? Abantu bose iyo dukoresha mobile money, twese tuba turi gukoresha operating system imwe. Ariko njye nkeneye kubitsa, nkeneye kubikuza, nkeneye kwishyura, nawe niko bikeneye, n'uriya niko abikeneye, n'uriya niko abikeneye. Noneho kubera yuko njyewe nkanjye wenda for example, njye niba ngiye kohereza amafaranga, nanjye kuhita umvaniraho amakuru, wita ngiye kohereza amafaranga nawe kuhita uvanaho ayo mafaranga kuri telefone yawe, bizagira gute? Bizoroha kuko ni nka communication iri in between, sibyo? Ariko ntabwo bizatuma, kubera ko turi ahantu hatandukanye, ntabwo bizatuma abandi bantu babiri bari koherezanya amafaranga yo atagenda, sibyo? Nabo azagenda, kubera yuko abantu bari kuri terminal imwe y'abasendinga n'abandi bari kuri terminal imwe y'abarisivinga, biri guhita bikorwa vuba vuba, sibyo? Biri guhita bikorwa vuba vuba, buri muntu nyine ari gutanga command kuri akanyenyeri kangahe nyine uri gusubmitinga command, noneho the response time in few seconds irahita iboneka, kubera yuko turi gukoresha time sharing operating systems. So the operating system uses CPU scheduling and multiprogramming to provide each user with a small portion of time. Computer systems that were designed primarily as batch systems have been modified to time sharing systems. Amakompiyuta ya kera, kuko ibi ngibi bakoresheje generations of operating system, ushatse watanga n'izi ngibi, nazo ni first generation, second generation, bisanzwe nyine operating systems zakoreshwaga icyo gihe, n'ubu ngubu nyine zigenda zigira gute, zigenda zihinduka nyine by generation. So rero advantages za time sharing operating system ni izihe? As follows: provides the advantage of quick response, birumvikana, avoids the babonye nyine quick response, no igisubizo gihita kiboneka vuba, kitakiboneka ako kanya. So ikindi rero ni avoids the application of software. Iyo bavuze deprecation ni iki? Deprecation ni igihe ikintu cyongeye kikihinduramo ikindi, sibyo? Ikintu gihinduyemo ikindi, icyo gihe tubivuga as deprecation. So noneho ikindi, reduces CPU idle time. Ni ukuvuga ngo twabonye ko hejuru muri batch software, muri batch operating system habaho idle time, aho CPU itegereza yarangije gukora akazi, ariko ibyo yarangije ntibirasohoka, ikeneye guprocesinga ibindi, kandi n'ibyo ngibyo ikeneye guprocesinga ntibyari byahagera, ikaba idle.
rero ibyo ngibyo biraterwa ko na response iri gutinda kugenda of course, ndetse na request ikatinda kuhageraho. Rero mu gihe response itangwa vuba birumvikana CPU idle time igira gute iragabanuka. So disadvantages of time sharing operating systems are as follows: problem of reliability ni ukuvuga ngo hari igihe nyine kigera of course igakurashinga, for some people kuko bifite capacity y'abantu igomba kwakira birumvikana. Noneho ikindi ni question of security and integrity of user programs and data. Ni ukuvuga ngo uko muriho muri benshi muri kuri operating system, ntabwo ari umuyuzi umwe, muriho muri abayuza benshi cyane. So when the operating system were designed ataye high protection cyangwa se ataye high security terms, an inventor cyangwa se umuhaka ashobora kwinjira muri operating system ye akabasha gukuramo data zibitsemo. Gukuramo data ze kugira ngo yageze muri data, tuvuge urugero kuri mobile money, ntabwo azagenda ngo yibe amafaranga, aterure amafaranga inote za bitanu ni uguhinduramo umubare w'amafaranga gusa. Ashobora no kwita akubitamo nka nimero wenda akishyira kuri mobile money yewe niko twavuga, then ubwo nyine data akaba arazangije, ugasanga afashe nk'amafaranga ari kuri konti z'abantu nka 20 cyangwa 100, amafaranga yose ariho akoze samu ahise ayohereza kuri telefone. So ibyo ngibyo rero security iba mbega ibikemangwa. Ni ukuvuga ngo security mechanism ya time sharing operating system igomba kuba iri high kugira ngo operating system yayo nyine ibe iri securize. Yes, noneho uh, noneho ikindi ni problem of data communication. Nyine of course bitewe n'uburyo bwa crashing n'iki, hari igihe data zitaba communicating data zo kuvana data from one place zikajya ku yindi place. Uvuga ngo nkanjye nk'iyo imirongo ntibavuze ngo haraba igikorwa ngo cyo gusana cyangwa se cyo kuvugurura imirongo ya mobile money, iyo barabiduteguza, ariko suppose wenda ntibabiduteguje, hari igihe uzagera ukavuga ati tukajya kureba balance ikanga kuza, sibyo? Habayeho crash byatewe n'iki? Wenda n'umubare mwinshi capacity. Iyo bavuze ngo bari kwagura imirongo bivuze yuko niba mobile money yakoreshaga abantu bayijyagaho bari abantu 5,000, noneho batangiye ku 6,000, ntabwo ikiri kubasha kubasapotinga, nyine data babitse ntabwo kibasha kuzisapotinga. Ashobora no kuguma ari 5,000 ariko bagenwe, ariko ugasanga data nyine babika zabaye nyinshi, sibyo? Rero icyo gihe nibwo bavuga ngo turi kwagura imirongo. Rero iyo capacity nyine the operating system ariyo nyine time sharing agakwiye kugira, iyo capacity irenze bituma nyine functioning nyine iranga, of course iragorana. Yes, noneho tukagira icyo twita distributed operating system. Distributed systems are multiple central processors to serve multiple real-time applications and multiple users. Yes, data processing jobs are distributed among the processors accordingly. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze real time applications, ni nka kuno ujya ureba nk'ibyo twita betting buriya barabetinga igitego cyajyamo ako kanya bigahita byapudetinga, bagahita berekana ku gitego kigiyemo wenda ibikubo bigahita bigabanuka, sibyo? Abantu baba bari kuri iriya betting system baba ari benshi cyane, sibyo? Ariko ugasanga real time, iyo bavuze real time, ako kanya ibintu biri kuba ako kanya online bikuri kugira ngo biri guhita biba updated. So data processing jobs are distributed among the processors accordingly. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byose, guhita ivanaho ibikubo, guhita imenya ko igitego kigiyeho, ibashije gufetching information ziturutse ku mateleviziyo atandukanye, numva ni tekinoloji iri mu rwego rwo hejuru, ntabwo byakorwa kuri CPU imwe. Icyo gihe bizadusaba kugira ama processors menshi, sibyo? Distributed systems use multiple central processors to serve multiple real-time applications, sibyo? Multiple real-time applications. Ni ukuvuga ngo nka buriya kuri iriya kampani ya mbere hari amaprocessor ashinzwe kujya gufata data ziturutse ku mbuga za internet kugira ngo imenye ako kanya ibitego bigiyemo bigenze gute. Hari n'andi maprocessor ashinzwe guhita agabanya ibikubo, sibyo? Akahita abigabanya kugira ngo nyine kampani idahomba. Niba nk'umuntu yari yashyiriweho ikipe yari kubiye 100, ikipe yageraho ikaza gutsinda, ubwo of course rero bikomeje bikaba 100, undi muntu wahita uyipikingaho igitego kikijyamo, ubwo nawe iryo gukubirwa 100 nawe byamugeraho. Rero icyo gihe niyo mpamvu ako kanya hagomba kuba hari CPU igabanya
sorry, hagomba kuba hari CPU ihita igabanya ibyo bikuba nyine igahita ibivanaho. So ibyo rero tubyita distributed operating system. Rero distributed operating system nayo abayuza aba ari biki, aba ari benshi, ariko ho processor iba ziba ari nyinshi. Kugira ngo nyigutandukanyirize n'ayi time sharing operating system. Time sharing operating system abantu aba ari benshi, sibyo? Ariko bari gukoresha operating system imwe, ariko nayo ifite CPU imwe. Ariko muri distributed operating system ni abantu bari gukoresha operating system imwe of course, ariko ama CPUs yo ni nyinshi. Aho dufite ama CPUs menshi, sibyo? Ntabwo dufiteho CPU imwe, dufiteyo processor imwe, dufiteho ama processors menshi. Uvuga ngo hari buri processor igiye ifite job, ifite akazi igomba kugira gute gukora. So rero izo processor of course zirakominika. Nk'ubu ngubu nyine niba igitego kigiyemo, ntabwo processor ishinzwe kugabanya ibikuba yabyibwira, igomba kubibwirwa nyine na processor ishinzwe gufetching information, bimenye yuko ibikuba byazamutse, ikahita nyine imenyesha CPU cyangwa se processor ishinzwe kugabanya ibikuba, ikahita imenya ibyo igomba gukora. So the processors communicate with one another through various communication lines such as high speed buses or telephone lines. Nibyo tuvuga speed buses, amabasi nyine simply ni ama cables muri computer bus, cables tuzita bus, sibyo? Cables tuzita iki? Tuzita bus. Niyo mpamvu tuzumva, I think dushobora kuba twaranabyize tukavuga kuri bus system. Bus system nyine ni uburyo ibintu biri connected kuri motherboard. Turiya dutsinga ubona tugenda duhuza ibintu, nibyo ni ama buses. Iyo tuvuze bus system ni kuriya nyine ibintu biri connected, ama channels agiye connected. So dushobora gukoresha rero ama wires cyangwa se buses zitandukanye. Kurumva hari igihe CPU zishobora kuba ziri muri device imwe, ariko ari ama CPU menshi ku kantu kumwe, zishobora gukoresha buses zikakomereka. Ariko nanone hari igihe CPU imwe ishobora kuba iri ahantu hamwe kure, like even kilometer, n'indi ikaba iri ahandi hantu harimo intera ndende. Icyo gihe rero niho tuzakenera gukoresha ibyo twita telephone lines. Telephone lines nyine CPU ni iminara nta kindi. So these are referred as loosely coupled systems or distributed systems of course. Iyo bavuze ikintu kiri loosely, of course nyine uhita wumva ko ntabwo kiri tight, ntabwo gifatanye, sibyo? Ikintu kiri loosely ntabwo gifatanye. Loosely coupled ntabwo cyegeranye, ariko nyine of course kirakora. Kimwe kiri kuri side imwe y'isi, ikindi kiri kuri side imwe y'isi, cyangwa se no tutavuga ngo side imwe y'isi ariko harimo distance between them, ariko still they communicate between each other. So processors in a distributed system may vary in size and function. Of course, these processors are referred as nodes cyangwa se icyo twita ama sites, sibyo? Aba ari ama sites cyangwa se tukahita n'ama computers, kuko n'ubundi ushobora gusanga kuko urumva infrastructure ziba zihenze. Hari igihe dufata ino computer imwe y'umuntu umwe tukayigira wenda nk'iyo CPU y'iyo computer, tukayiha ako kazi ko kugira gute, ko kujya updatinga ibitego byagiye. Nakomeje gukoresha iyo example kugira ngo bitworohere kubyumva. Noneho indi CPU y'undi muntu yo bakayihereza kugira gute, kugabanya cyangwa se kugabanya ibikuba, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero dushobora icyo gihe twebwe tuzita CPU kuko nyine niko kazi nyine iri kudufasha muri ino system muri rusange. Ariko iyo CPU of course ishobora kuba iri muri device runaka, niyo mpamvu dushobora kuzita either sites cyangwa se tukazita ama nodes cyangwa se tukazita computer muri rusange, sibyo? Kuko iyo computer iba irimo CPU, ni nkaho tuba twaratiriye CPU yo kuri iyo computer. So ni muri ubwo buryo. So noneho rero with resource sharing facility, noneho advantages za distributed systems nizi zikurikira. With resource sharing facility, a user at one site may be able to use the resources available at another. Of course nyine umuntu umwe ari kuri node imwe, undi akaba ari ku yindi node, arabasha accessinga ibintu undi muntu abona. Niba umwe ari kuri node A undi akaba ari kuri node B, uwo muntu wo kuri node B azabasha accessinga data ziri kuri node A, n'uri kuri node A azabasha accessinga data ziri kuri node B. Ikindi rero, the speed up the exchange of data with one another via electronic mail, sibyo? Uvuga ngo izi data nyine irihutishwa, nyine bifasha kwihutisha data, noneho hakoreshejwe ama electronic mail ndetse na email. Email nayo nyine n'ubu buryo ikoresha, sibyo? Email nayo n'ubu buryo ikoresha bwa distributed system, sibyo? So
If one site fails in a distributed system, the remaining sites can potentially continue operating, of course. Uvuga ngo imwe iri kuri site imwe bagize ikibazo, kuri B bo bakomeza bagakora nta kibazo, sibyo? They can still work, ariko of course ntabwo bivuze yuko B kuba adahari bidafite icyo bisobanuye, sibyo? Nawe afite umumaro, ariko ntabwo bivuze ngo A nyine ngo kuko B ngo adahari ngo aratekeraho gufunctioning, sibyo? Azakomeza functioning, ariko of course hari uturere tumwe na tumwe tuzaba kubera yuko hari amakuru yakeneraga kuri B, sibyo? Akeneye kumenya. So better service to the customers, of course nyine reba nk'iyo kampani ya bet dukomeze tuyivugeho, buriya buryo nyine ikoresha bworohereza abakasitoma bayo kugira gute, kureba live uko umupira umeze no kureba uburyo ipariye iri kugenda. Yes, noneho ibyo ngibyo bigatuma serivisi nyine bahabwa yoroha, sibyo? Reduction of the load on the host customer. Iyo tuvuze load nyine ni nk'umuzigo, of course. Rero ibi ngibi bigabanya iki? Bigabanya umuzigo kuri customer cyangwa se kuri device y'umukasitoma, sibyo? Kubera ko ibintu bigiye biri mu bice bitandukanye, igihari ni ugukoringa gusa, ni ukubihamagara ukabikoresha gusa nyine, ariko ntabwo ibintu byose bibitse muri device imwe, sibyo? Ntabwo ibintu byose bibitse muri device imwe, bigiye bitandukanye, biri ahantu henshi hatandukanye. Ikindi rero, reduction of delays in data processing, of course bigabanya delay muri data processing. So a network operating system, iyi ni iya kane, of course niba atari gatatu. Network operating system runs as a server and provides a server the capability to manage data, users, groups, security applications and other networking functions. Ubundi iyo tuvuze server ni iki? Server ni computer yose providinga internet, computer yose itanga internet ku zindi muri local area network tuyita server, sibyo? Rero operating system iba iri gukoreshwa ako kanya, sibyo? Ni ukuvuga ngo ino amasava ubundi ngira ngo twarabyize, twabonye ko server ni special computers, ziranahenze pe, ni amakompiyuta yagenewe gutanga network ku zindi computer. Rero software ziba zirimo cyangwa se operating system iba iri muri server tuyita network operating system. Rero iba iri kuri server, kandi server twavuze yuko niyo itanga internet connection muri local area network, sibyo? Cyangwa se ibyo twita private area network, aribyo twita PAN, cyangwa se all to other networks na one network nyine nayo wide area network nayo n'ubundi bwoko bwa network. So examples of network operating systems include Microsoft Windows Server ibihumbi 2003, Microsoft Windows Server, urabona bongeyeho server, sibyo? Server ni Windows ariko yakorewe server. Rero n'aya makompiyuta dukoresha hari ibyo bita configuration, hari uburyo nyine winstalamo network operating system ukoresheje zino kompiyuta zisanzwe, sibyo? Ukoresheje zino kompiyuta zisanzwe ukinstalamo ibyo bita virtual machines, ugakiriya server muri kompiyuta yawe ariko iri virtual. Ikintu kiri virtual ni ikintu kitagaragara, kidafatika, ikintu kidafatika n'intoki nyine. Mbega ukiriya server muri kompiyuta, ntabwo ari server umuntu azagenda hariya ngo ayibone n'amaso, ariko ibibitse muri kompiyuta yawe. Rero muri iyo server uragenda ukadawunilodingiramo ino kind of operating system ya network operating system. Rero n'aya ma Windows server, of course kakantu server gahora gakomeza kuza gukumva na operating system igomba kuba iri muri server, kakazaho noneho ukagira gute, kakagufasha kwiconnecta cyangwa se guconnecta abantu kuri network yawe. Rero hari n'ibyo twita Unix n'ama Linux n'ama Mac OS X, n'izo twita Novo Netware, n'izo twita BSD, bwose n'ubwoko bw'ama network operating systems. So rero kuri network security biri managed, ziba upgraded to new technologies and hardware can be easily integrated into the system. Birumvikana, mbega zo ziba upgrades to new technologies, zigenda zikura. Hano niba hari ya 2003, technology yarakuze cyane muri iyo myaka 5, Windows ibona yuko igomba gukora na 2008, sibyo? Rero ikindi ni security, ikindi
centralized servers are highly stable, ni ukuvuga ngo zirakora fresh. Iyo amasava ari centralized ni server ziba ziri muri pati zose za network simply. So remote access to servers is possible from different locations and types of systems. Sibyo? Remote access to servers is possible from different locations and types of systems of course. Ni ukuvuga ngo iyo ikintu kiri remote ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba kitegereye, sibyo? Iyo ikintu kiri gukorera far ni ikintu nyine kiba kitegereye. Tuvuga se ngo remote control, ni ukuvuga ngo iyo ufashe telecommande ariyo twita remote control, uba uri gukontrolinga televiziyo yawe ariko ukayikontrolinga utayegereye, sibyo? Utarinze ukanda kuri buto, utagira buto, harimo distance, niyo tubyita rero remote. Rero n'ahangaha ni muri ubwo buryo remote access, ubasha ku accessinga kuri seriveri. Twibukiranye seriveri niyo iba ibitsemo ibyo twita ama web files cyangwa se ama web pages n'ibiki, sibyo? Biba bibitsemo. Noneho rero muri uko kubika murabasha kubigeraho ukabifata, sibyo? Nk'iyo wanditse nk'iyo wanditse hano muri browser ukandika ngo www. Ni urugero igihe.com, iki gihe ni folder ibitse muri seriveri ya Google ariko nshaka kuyirebamo, nshaka kureba ibibitsemo, si amakuru abitsemo se? Iyi folder rero nkagira gute? Nkayifungura nkayireba, nkagira ibi rero biri remote. Ntabwo ngiye kujya gushaka ahantu ino seriveri ya Google iri kuko ariho ino folder ibitse ngo ngende ngire gute, ngo ngende ngo nyifate ngo nyigereho. Nkoresheje uburyo buri remote, nibereye hano, Google iri muri Amerika, na accessinze ino file, sibyo? Ubundi iyi nyine ni folder tuyita web page, ni folder irimo ama web pages menshi, bya bindi twigaga nyine ngo bya HTML na CSS. So I think you can see it here, sibyo? Izi zose, ibi byose ni ama web what, ntabwo ubu ngubu ino page ifite extension. Reka turebe ibintu biyanditse ko mbona iri gutinda. Turebe source file, nani source, sorry, iri gutinda. So sorry, ndabona iri gushaka gutinda. So yes, noneho nibyo twavugaga, tukaba turi kuvuga kuri network operating system. Yes, network operating system. Reka nyifungure hano muri downloads I think kugira ngo igere gute. Sorry. Reka ntegereze ko ifunguka document. Twari tugeze kuri network operating system, icyari gikurikiyeho niyo twita real time operating system. Real time operating system se ni iki rero? Niyo tugomba kugira gute kurebaho, sibyo? Twari turangije network, nari ndi kukwereka nyine iyo bavuze remote access to servers. Noneho reka turebe the disadvantages of network operating systems. Ni izi ngizi: high cost of buying and running a server, birumvikana. Dependence on a central location for most operation, mbega kuraninga server birahenze, sibyo? Birumvikana. Dependency on a central location for most operations, sibyo? Ama operation amwe n'amwe adependinga kuri seriveri, sibyo? Kuvuga ngo igihe gikrashinze ntacyo ngewe nabikoraho kugira ngo mbashe kubona web page y'igihe, sibyo? Icyo gihe nyine byose biri kuri seriveri. Urumva bitandukaniye na hehe? No muri distributed ho twabonye ibintu iyo bipfuye kuri A, kuri B ho still muri accessinga nta kibazo, mukora ibyo mukora. Ariko kuri seriveri ikintu kigize ikibazo kigapfa, niho kandi nzajya kwandika bakambwira ngo wenda ino site ntiri gukora, cyangwa se nta network ufite, wenda ibyo tubishyire kuri kuko ngiye cyo ni ikibazo cyanjye, kuko bavuze foremost ntabwo ari operations zose. Noneho ugasanga niba wenda ino igihe.com ikrashinze kuri seriveri z'igihe nani za Google,
ariko nta kundi nabigenza nyine, ntabwo nayakisesinga nyine nta kundi, sibyo? Regular maintenance and updates are required, sibyo? Uvuga ngo ugomba guhora umainteninga buri gihe kandi updatinga kenshi, sibyo? Regular, sibyo? Yes. Noneho rero reka turebe icyo twita real time, sorry, turebe icyo twita real time operating system. A real time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond the inputs is so small. Iyo nyine niyo tubyita real time. Ni nka bya bindi nababwiraga, iyi example nakuhaye mbere hejuru turi kuvuga kuri distributed. Iyo tuvuze real time, igitego iyo kigiyemo, when a goal igiyemo, bakibyemeza ngo kigiyemo, ako kanya ugahita ubona bise biba updated nta masegonda agize gute aciyemo, sibyo? Ni ukuvuga ngo required the time interval required to process and respond to inputs is so small that it controls the environment, sibyo? The time taken by the system to respond to an input and display of required updates information is termed as the response time, of course twabivuze, igihe nyine time display, igihe nyine bizafata, time display of required update. So rero tuyita response time, ku updatinga buri makuru, sibyo? Ni rero ibi bya real time nibyo bakoresha muri weather forecast kwerekana ati ejo imvura izagwa, atari ko after some studies tubonye yuko ntayizagwa bigahita biba updated ako kanya. Nibyo bakoresha muri application z'amatora mu bihugu byateye imbere, aho ufungura software ukajya ubona uko muri buri gihugu amajwi ari kubarwa, sibyo? Ijwi rijyaho bahita barishyiraho, mbega bagenda berekana rero uburyo abakandida bameze nyine uburyo bari guhatana. Yes. Real time systems are used when there are rigid time requirements on the operation of the processor or the flow of data, and real time systems can be used as a control of device in a dedicated application. A real time operating system must have well defined fixed time constraints, otherwise the system will fail. For example, nibyo nyine turi kuvuga, igomba kuba ifite fixed time constraints, igomba kuba yarizwe neza byitonze. Mu gihe ibyo bintu rero bitizwe neza ngo itarahawe time constraints ziri fresh, ziri real, system is failing. For example, rero aho dukoresha real time nibyo ni mu ma scientific experiments, medical imaging systems, kwerekana umubiri w'umuntu nyine nk'iyo bari kumubaga, nk'igihe baba bari kubaga ahantu hatoya bigasaba yuko barebera mu ma screen. Noneho weapons systems, robots, air traffic control systems, aba ni abashinzwe kuyobora indege, sibyo? Indege buriya iri mu kirere, umupilote agenda avugana n'abari ku butaka, rero abari ku butaka nibo twita aba air traffic controllers, sibyo? Rero bagenda rero iyo bari guhamagara nabo babona amakuru kuri computers zayo bakajya bayabwira umupilote. So izo computers rero nizo twita traffic control systems, nizo zigenda za updatinga ziri kuvuga uko ikirere kimeze bitewe n'ahantu indege iri. Of course ikahita noneho inareba aho indege iri, ikahita ibibwira ikahita ibibwira uwo mu air traffic controller kugira ngo nawe amenye uburyo indege ari buyiyobore, sibyo? Kubera ko buri indege ijya kuraninga nibo bayibwira nyine bakayiyobora. Iyo umuntu agiriye ikibazo mu ndege, umupilote arahamagara akabibwira abo hasi bakamenya nyine gutayiminga, tuyikurikije ahantu ugeze ubu twahamagara ambulance, ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibintu byinshi. So ariko nyine urumva ni amakuru aba akenewe kuboneka muri time interval iri so small, sibyo? Iri so small that it controls the environment, kugira ngo ubashe gukontorora environment neza. So dufite rero hard real time systems. Guarantee that critical tasks complete on time. In hard real time systems, secondary storage is limited. Iyo tuvuze ama secondary storage ni aya ma flash n'izi hard disk tuba twifitiye mu ntoki, nizo twita secondary storage. Yes, in these systems virtual memory is almost never found, sibyo? Kuvuga ngo muri hard real time systems ho uretse ko ibi ngibi nyine bitari muri content yanyu gusa, you have to know it. Hard real time systems ziba zifite zikore ama secondary storage hari igihe iba nta secondary storage ifite, icyo ni icya mbere, ariko nanone yanayigira ugasanga iri limited, ni gatoya, sibyo?
ni gake ni gatoya, icyo gihe rero tuyita hard real time system. Hari impamvu tuyita hard nyine ni ukuvuga ngo yo izareba ku ki, izareba kuri main memory iri kuri ya hard disk nyine, niho izarebera, niho izabika ibintu byaho. Ariko iyo tuvuze rero ibyo ngibyo urumva ntabwo ikoresha icyo twita virtual memory, sibyo? Vuga ngo virtual memory nta ziba ziri muri ki, muri hard real time systems. Ikindi rero ni icyo twita soft real time system. Soft real time systems are less restrictive, a critical real time task gets priority over other tasks and retains the priority until it completes. Nibyo twavugaga nyine, hano naho tugendera kuri priority. So soft real time systems have limited utility than hard real time systems. For example, multimedia, virtual reality. Virtual reality ngira ngo urayazi, ni ukuntu umuntu areba filime akabona ameze nk'aho ayirimo, ni ibinete babambika. Ikindi ni advanced scientific projects like iyi ni projet of course undersea exploration, ni amaproje yo kureba munsi y'amazi, ukareba ubuzima amafi abamo n'ibiki, ndetse n'ibyo twita planetary rovers, ni ukureba hejuru nyine mu kirere uburyo amaplanet agenda. So turebe rero ibyo twita reka turebe ibyo twita operating system services. Yes, operating system services. An operating system provides services to both the users and the programs. Of course twagiye tubivugamo cyane, ibintu nyine ukoresha telefone yawe, ukoresha computer, ni ama service operating system iba iri kuguha. So noneho rero izo service noneho ikanafasha na programs ziri muri computer ikaziha service. So ubwo ni uburyo butatu, ni uburyo bubiri. So it provides programs and environment to execute, program zikaba executed cyangwa se zigakora akazi kazo of course. Noneho provides users the services to execute the programs in a convenient manner. Nibyo nakubwiraga, uracana kamera yawe ikunde accessing, noneho uracana application ya kamera ikunde accessing kamera, then yes ubashe gukurikirana nyine ibyo ushaka gukora. Noneho rero reka turebe rero common services zigira gute. Ubundi nyine ibi ngibi ni nka bya bindi twanyuzemo, sibyo? Nk'ubu protection, cya kindi cya security kijyanye na password, resource allocation twayivuze, kwaroketinga aho ibintu biri bubikwe, kwaroketinga aho ibintu biri buturuke. Error detection twayibonye, niba wenda habayeho crash ya device yawe kuri the computer ikagira gute, ikabikubwira, sibyo? Ikindi nyine ibyo byose nabyo biri muri ki, irabikubwira as communication, ariko irabikubwira kuko yabidetectinze, sibyo? Iradetecting iyo error yuko device ya crashinze, nimara kuyidetectinga ntabwo yicecekera, irakugira gute, iragukominika, sibyo? Uretse yuko nyine communication of course turaza kubonamo no communicating between devices. Ikindi rero ni file system manipulation, ni bya bindi nyine nahoze njyamo nka create yes of course, nka create amadokima, nka create amafoda, nkayabika, nkayasiba, nkayinjiramo. Ibyo rero nibyo file system manipulation. So I can see nka hano nsize hano nabishyize, okay, hano muri teaching job nashyizemo ngo computer, kiramo ngo computer class, kiramo summary n'ibindi bitandukanye. Ariko for example suppose hano inyuma nk'ino folder nise computer, none nayo nshobora kugira gute, nshobora kuyideletinga, sibyo? File system irafunguye ahandi hantu nayifunguye, ahandi hantu nayifunguye maybe ifunguye muri CMD muri CMD irafunguye, hano nayo nayifunguye. So reka mbanze nyifunge hano hanyuma nyisibe ntari, so I can delete it, sibyo? Vuga ngo ikagenda ikavamo. Muri EACS Academy nshobora gucreamo indi folder. So ibi rero nibyo file system manipulation. So rero ibyo ngibyo ni akazi cyangwa se na services zitangwa na ki, ni services zitangwa na operating system. So iyi rero hakagira IO operation cyangwa se input output operations, twabivuze, gutegereza igihe
services zizabonekera, gutegereza igihe device zaba accessed, kwaka request kuri device, ibyo byose bitandukanye. Program execution, program is executing uteze n'icyagihe uzayifungura nyine igafunguka, sibyo? Icyagihe uzayifungura ikagira gute, igafunguka. So actually rero ibi ngibi nibyo nibyo bigize gute, nibyo by'ingenzi. Ibindi bijyanye na protection nabyo twabibonye, ni ukuvuga ngo access kuri system nyine resources is controlled, aribyo twavugaga. West provides authentication features users by the means of passwords. Yes, of course, twabivuze. Yes, ni ibi ngibi nuko bari bahaye nk'ababitugarurira. So I'm sharing you this document, ndayigusharinga on email, ndetse n'ino video ya kabiri cyangwa se yari iri kurangiza kuri operating system. So I hope wenda nugira ibibazo urabinyandikira kuri WhatsApp, bitakunze ko nahita ngusubiza kuri meeting. Uretse ko wenda ntashyiraho, ndabona bwije, nagira gute, nakoresha uburyo bwo kukoherereza indi video ejo gusubiza ibibazo ushobora kuba wagize, some of the questions ushobora kuba wagize gute, wagize. So ugire weekend nziza, ugire ibihe byiza, kandi ukomeze ushyiremo courage wige. Telling everyone who's starting computer, of course, noneho I would be so happy if these things bikunze tukabona tubirangije kandi tukabirangiza amahoro. So ndabifuriza imigisha, Imana ibane namwe. Reka mbasharinge this kind of video, noneho tugire gute, tuzakomeze ubutaha. Ngira ngo kuri operating system mwabimenye bihagije, noneho igisigaye ni ukuzaboherereza nk'ibibazo. Yes, yeah, thank you.